بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم راح نكمل حل تمارين الميك شور of your understanding. Question 7. Find the x-intercept and the y-intercept for each of the following. جد المقطع السيني ال x-intercept and the y-intercept المقطع الصادي for each of the following لكل ما يأتي. First equation عندنا 3x زائد 6y يساوي 18. 3x plus 6y equal 18. When we want to find the x-intercept we should suppose that y equals 0. والعكس صحيح بالنسبة when we want to find the y-intercept we should to suppose that x equals 0 and substitute in the equation. أي بما معنى راح نلقى نريد نطلع ال x-intercept and we want to find the y-intercept. لما أريد أطلع ال x-intercept لازم أول خطوة أفرض ال y تساوي 0. Let y equal 0 and we substitute in the equation. راح أرجع أعوض قيمة y صفر بالمعادلة حتى أطلع من عندها قيمة x اللي هي تمثل لي المقطع السيني. تمام؟ إذا راح يصير عندي 3x plus 6 multiply 0 عوضت عن ال y ب0 equal 18. Then الباقي simplify مجرد تبسيط لحد ما توصل إلى قيمة x. 3x plus 6 multiply 0 0 equal 18. That means 3x equal 18. طلعت عندي الx لا ما زال بها coefficient بها معامل. أنا أريد قيمة x صريحة. إذا حتى أتخلص من المعامل لازم أقسم الطرفين على المعامل اللي هو 3 بقسم الطرفي المعادلة divided on 3. That's equal إذن x 3x تقسيم 3x equal 18 تقسيم 3 6. إذن طلعت عندي قيمة x هذه هي اللي تمثل لي ال x-intercept. إذن the x-intercept is المقطع السيني هو 6 and the intersection point إذا نقطة التقاطع راح تكون قيمة x بهذه النقطة 6. قيمة y احنا فرضناها بداية الحل. قيمة y هنا عندي 0. إذا لما ال x 6 ال y راح تكون 0. إذا هذه هي الانترسكشن بوينت. نجي على ال y intercept نجي على المقطع الصادم. هنا بالعكس let راح نفرض ال x equal 0 and substitute this value in the equation. ثم أعوضها بالمعادلة. من لما أعطي ال x صفر راح تبقى عندي فقط ال y اللي أبسط لحد ما أطلع قيمة y حتى تعطيني ال y intercept المقطع الصادم. When x equals 0 راح نعوض we substitute in the equation 3 في multiply 0 plus 6y equal 18. الباقي تبسيط simplifying 0 plus 6y 6y equal 18. حصلت على قيمة y لا ما زال عندي ال y مضروبة في معامل. هذه 6y أنا أريد أطلع قيمة y. إذا شلون أتخلص من الستة اللي هي تمثل coefficient بالنسبة للy؟ راح أقسم الطرفين على 6 divided on 6. y تساوي 6y divided on 6y equal 18 تقسيم 6 3. إذن المقطع الصادي يساوي لي 3. قيمة y على محور y اللي قطعه المستقيم من محور y. إذن the y intercept is المقطع الصادي هو 3. ونقطة التقاطع and the intersection point is نقطة التقاطع قيمة x is 0
وقيمة واي اللي طلعت لمن الإكس صفر قيمة واي 3. إذا نقطة التقاطع 0 3. حققنا المطلوبين من السؤال الإكس انترسبت والواي انترسبت. نيجي للسؤال اللي بعده question 8. عندنا معادلة مختلفة. We have equation y plus 2 equal 5x minus 4. أوكي. نفس الخطوات. إذا إحنا نريد نطلع أولاً ال x intercept and we want to find ال y intercept. First لما أريد أطلع ال x intercept we should لازم نفرض إنه ال y تساوي 0. لما أريد أطلع المقطع السيني أفرض y تساوي 0. When y equals 0 I substitute in the equation. راح أعوضها بالمعادلة. بدال y ايش راح أكتب؟ راح يصير عندي 0 أعوض. plus 2 equal 5x minus 4. 0 زائدا 2 2 يساوي 5x minus 4. أنا أريد أطلع قيمة الإكس، إذا أبقي الإكس بطرف وأنقل الأرقام أو الحدود للطرف الآخر. بما أنه الخمسة إكس هنا موجبة راح أبقيها بمكانها وراح أنقل النيجاتيف 4 حتى أنقلها الطرفين حتى تبقى الإكس موجبة. إذا النيجاتيف 4 إذا أنقلها لهذا الطرف راح تصير بوزيتيف 4. الاثنين بمكانها ما نقلتها فراح تبقى موجبة. إذا بلس 2 equal 5x بهذا الطرف بقى عندي فقط 5x. 4 plus 2 6 equal 5x. طلعت عندي قيمة الإكس؟ لا بعد. هذه هنا 5x أنا أريد قيمة x. إذا لازم أتخلص من الخمسة بقسمة الطرفين on 5. 6 divided on 5 6 على 5 equal 5x تقسيم 5 راح تبقى عندي فقط الإكس. طلعت عندي قيمة الإكس هنا قيمة كسرية وليكن. إذا الإكس intercept is 6 on 5. the x العفو هنا الأيس the x intercept is المقطع السيني 6 on 5. نقطة التقاطع the intersection point نقطة التقاطع قيمة الإكس. نقطة التقاطع يعني زوج مرتب يمثل لي النقطة. قيمة إكس اللي هو المسقط الأول قيمته 6 على 5 6 on 5. قيمة واي احنا فرضناها بداية الحل اللي هي 0. إذا هذه نقطة التقاطع وهذه المقطع السيني. تمام. المطلوب الثاني أريد ألقى الواي انترسبت. عكس هذه الخطوات. هنا أنا فرضنا الواي 0. لما أريد أطلع الواي انترسبت راح نفرض الإكس equal 0. راح أفرض الإكس تساوي 0. I substitute this value in the equation. راح أعوض قيمة x تساوي 0 بالمعادلة. y plus 2 equal 5 multiply بدال الx راح أخلي 0 minus 4. الباقي تبسيط. Simplifying this equation y plus 2 equal 5 في 0 0 ناقص 4 نيجاتيف 4. أنقل الاثنين للطرف الثاني حتى أبقي الواي وحدها. y equal نيجاتيف 4 بوزيتيف 2 لما أنقلها للجهة الثانية راح تصير نيجاتيف minus 2 equal y equal نيجاتيف 4 minus 2. إشارات مش شابة راح أنزل إشارة والعملية جمع. This is 6. إذا this is the y intercept. إذا y intercept المقطع الصادي سالب 6 and intersection point نقطة التقاطع ال x 0 ال y negative 6. This is intersection point for the equation and exercises 8. Question 9. y equal negative 4x. أيضا المطلوب أنه نجد x intercept
هاي الواي انترسبت. اكس انترسبت اولا ثانيا راح اجد الواي انترسبت. when we want to find the x-intercept راح نفرض y تساوي صفر. أول ما أريد أطلع x المقطع السيني x-intercept راح نفرض y equal 0 and substitute in the equation. when y equal 0 and الطرف الثاني negative 4x حتى أقدر أطلع قيمة x. هنا لازم أقسم الطرفين على معامل الx حتى أطلع قيمة x. when we divide it on negative 4 we get صفر. divided on negative 4 0 and minus negative 4x تقسيم negative 4 equal x. إذن قيمة x طلعت عندي 0 معناته x intercept is 0. نيجي على y intercept هنا بالعكس راح بما انه اريد اطلع الواي انترسبت راح نفرض let x equal 0 and substitute in the equation. y equal negative 4 multiply by 0. y equal negative 4 multiply 0 0. ايضا الواي انترسبت equal 0. اذن the y intercept is 0. وهنا أيضا طلع عندي x intercept the x intercept is 0. إذن intersection point راح تكون هي مشتركة لهم اثنيناتهم. the intersection point لمن الx صفر طلعت عندي الواي صفر. وهنا أيضا لمن الواي صفر طلعت عندي الx صفر. إذا نقطة التقاطع the intersection point is 0 0. هذه تعتبر intersection point لهم اثنيناتهم نقطة تقاطع واثنيناتهم يتقاطعون بالنقطة يقطعون المحورين بالنقطة 0 0 اللي هي نقطة الأوريجين. هذه نسميها نقطة الأوريجين. تمام. ننتقل للسؤال اللي بعده. question 10 y equal negative x plus 8. أيضا نريد نطلع ال x intercept ال y intercept. when we want to find the x-intercept we suppose that y equal 0. لما نبغى نطلع المقطع السيني نفرض y تساوي 0 and substitute in the equation. when y equals 0 that's mean 0 equal negative x plus 8. راح انقل الاكس السالب x للطرف الثاني حتى تصير قيمتها موجبة وحتى احصل على قيمة x. إذن بننقلها هي السالب بننقلها راح تصير موجب. x equal هنا بقت عندي فقط positive 8. صارت عندي قيمة x 8. that's mean إذن the x intercept is المقطع السيني is 8 and نقطة التقاطع the intersection point نقطة التقاطع مع محور السينات the intersection point is نقطة التقاطع مع محور السينات لمن ال x 8 ال y 0. هذا بالنسبة لل x intercept. خلينا نشوف شلون نطلع ال y intercept. من أريد نطلع ال y intercept راح نفرض ال x equal 0 and substitute in the equation. y that's mean y equal negative سالب 0 plus 8. y equal
الصفر لا ممكن انه يكون لا سالب ولا موجب. الصفر قلنا عنصر محايد، اذا معناته سالب في صفر صفر، زائد 8 موجب 8. اذا ايضا طلعت قيمة الواي تساوي 8. That's mean the y intercept is 8. معناته المقطع الصادي 8 and the intersection point نقطة التقاطع is، فرضنا x 0 طلعت قيمة y اللي تقابلها is 8. This is the intersection point with the y axis. تمام. And now we will solve the problems. First problem we have physics. Easier. The nearby table represents the amount of liquid which flows from a basin during certain time. يقول في الجدول المجاور، هذا جدول المجاور يمثل كمية السائل المتدفق من حوض خلال during certain time، خلال وقت محدد. find من هنا راح يبدي المطلوب، من كلمة find راح نعرف المطلوب. find the slope، إذا المطلوب الميل. find the slope of the line which represented by the table then illustrate what it means. يقول جد ميل المستقيم اللي يمثل هذا الجدول. هذا الجدول راح يمثل لي مستقيم، احنا راح نلقى الميل مالته then illustrate what it means. ثم وضح ماذا يعني مقدار الميل راح يطلع اذا كان موجب ام سالب، راح يعطيني فد معلومات معينه. يقول وضح هذه المعلومات ماذا يعني الميل. تمام زين. حتى نلقى الميل اذا راح نطبق قانون الميل. slope equal y2 minus y1 on x2 minus x1. قانون، هذا قانون إيجاد الميل. زين، معناته إن أنا راح أحتاج order pairs، 2 order pairs حتى ألقى x1 y1 x2 y2. من راح أجيب هذه النقطتين وهذه ال 2 order pairs من خلال الجدول، بما أنه أنا أريد أمثل المستقيم، ميل المستقيم اللي يمثل لي هذا الجدول. هذا الجدول إذا أجابوا عليه هو العلاقة بين التايم الزمن مع حجم السائل المتدفق بالمتر المكعب. إذا a correlation between these values and these values، يعني عندي علاقة. بهالحالة معناتها عندي دالة. إذا هذه تمثل لي، أقدر أمثلهم أزواج مرتبة order pairs. خلال 10 ثواني كمية السائل المتدفق 40 متر مكعب. الأوردر بير الثاني خلال 13 ثانية، بعد مرور 13 ثانية حجم السائل أصبح حجم السائل المتدفق 52 متر مكعب، وبعد مرور 16 ثانية وهكذا راح يكون حجم السائل المتدفق 64 متر مكعب، وبعد مرور 19 ثانية راح يكون حجم السائل المتدفق 76 متر مكعب. إذا لاحظ أن أنا صار عندي 4 نقط، 4 order pairs. أقدر أختار we choose any 2 points from the table، يعني نقدر نختار أي نقطتين من الجدول. نختار الأولى والثانية، الأولى والثالثة، الثانية والرابعة، لكن لازم أنتبه أنه أبدي باتجاه متتالي، يعني مثلا أول وثاني أو أول وثالث، بس ما يصير أرجع بالعكس. ليش؟ لأن أنا عندي ميل، يعني تفرق عندي النقطة الأولى عن النقطة الثانية، لأن هي أصلا إحداثيات 2 x2 y2 ناقص x1 y1. إذا لازم يكون الترتيب لما نختار نقطة، النقطة الثانية لازم تكون بعدها تليها. إذا we choose 2 points from the table. Let's be A، أختار النقطة A النقطة الأولى، وراح أختار البي النقطة الثانية. A 10 40 and B is 13 52. حتى أطبق عليهم قانون السلوب لازم راح أسمي الإحداثيات x1 y1، هذه النقطة الأولى، النقطة الثانية x2 y2.
we substitute in the law. راح أعوض في القانون بالمعادلة. y2 52 minus y1 40 x2 13 minus x1 10. 52 ناقص 40 12. 13 ناقص 10 3. 12 divided on 3, the result is 4. إذن هذا الشيء يمثل لي، هذا يمثل لي the slope. أول ملاحظة، the slope positive or negative, the slope is positive. That means the values of y are increasing. معناته قيم y تزداد. معناته قيم y تزداد. إذن كل ما يزيد الوقت كل ما يزيد حجم السائل المتدفق. نقول the slope. إذن يقول illustrate، لازم أوضح ذلك. ماذا يعني؟ قيمة الميل راح يطلع لي ماذا يعني؟ The slope is positive، موجب، معناته أكو زيادة. That's mean the amount، كمية السائل of liquid يعني كل ما يمر وقت أكثر ده يزيد كمية السائل المتدفق are increasing. The amount of the liquid are increasing. معناته كمية السائل المتدفق the flows liquid are increasing. هذا معناه أن كمية السائل المتدفق تزداد.